హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు కృష్ణాస్ లారియల్స్. సో ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు దెర్ ఇస్ అ అనౌన్స్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ టెస్ట్ సిరీస్. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, మా టెస్ట్ సిరీస్లో ప్రజెంట్గా హ్యూజ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ని మేము కాంప్రహెన్సివ్గా ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలాగా డిజైన్ చేశాము. సో ఏదైనా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ టెస్ట్ సిరీస్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ని చెక్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ వీడియో. ఈ వీడియోలో మనము ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్స్ అండ్ సమ్మిట్స్ పాస్ట్ 1 yearలో న్యూస్లో ఉన్నవన్నీ చూద్దాం. సో కరెంట్ ఈవెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ టాపిక్స్ చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 18th ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ వేర్ ఇస్ ఇట్ హెల్డ్? 18th ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది? న్యూఢిల్లీ, జకార్తా, బర్లిన్, బ్యాంకాక్. ఆన్సర్ జకార్తా. ఓకే, ఆన్సర్ ఇక్కడ జకార్తా. సో 18th ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ జకార్తాలో జరిగింది. సో దీనికన్నా ముందు ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ అంటే ఏంటి అండ్ దీని డీటెయిల్స్ చూద్దాం. సో ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఇది ఒక గ్రూపింగ్. ఇక్కడ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కలిసి డిస్కషన్ జరుగుతుందన్నమాట ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ కోసం. సో ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో 18 కంట్రీస్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఎర్లియర్ దేర్ వర్ 16 కంట్రీస్. సో ఇప్పుడు 16 కంట్రీస్ తర్వాత యుఎస్, రష్యా ఇవి యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు 18 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో చూద్దాం ఒకసారి దీని డీటెయిల్స్. ఓకే, సో 18th ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఇది 18th సమ్మిట్. ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ యొక్క 18th టైం ఇది. సో ఇది ఇండోనేషియా జకార్తాలో జరిగింది. ఈ 18th సమ్మిట్ ఇండోనేషియా జకార్తాలో జరిగింది. 17th సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే దీనికన్నా ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్లో 17th సమ్మిట్ ఏమో కంబోడియాలో జరిగింది. ఓకే, కంబోడియాలో 17th సమ్మిట్ జరిగింది. సో నేను చెప్పినట్టుగా 18 కంట్రీస్ మెంబర్స్, ఇండియా కూడా మెంబర్. ఎస్, ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ సమ్మిట్లోనైనా ఇండియా మెంబరో కాదో చూసుకోవడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇస్ ఇండియా మెంబర్? ఎస్, ఇండియా ఇస్ అ మెంబర్. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఆ 18 కంట్రీస్ ఏవో మ్యాప్లో చూస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అ ఐడియా. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఈస్ట్ ఏషియాలో ఈస్ట్ పార్ట్. సో ఇక్కడ రష్యా, చైనా, ఇండియా, సో ఇవన్నీ ఆసియాన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఆసియాన్ కంట్రీస్ అంటారు. మనం ఫ్యూచర్లో చూద్దాం, నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఆసియాన్ అంటే ఏందో కూడా చూస్తాం. ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. సో ఇది ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ కోసం. నెక్స్ట్, 43rd ASEAN Summit. Which country hosted the 43rd ASEAN Summit? So options: India, Malaysia, Indonesia, Laos. So before that, first ASEAN ante endo chuddam. Okay, ASEAN. So what is this ASEAN? ASEAN అనేది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ యొక్క గ్రూపింగ్. ఏమి? సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్. ఓకే, సో 10 countries are members of this. ఎన్ని? 10 countries. సో 10 countries are members of this ASEAN. అండ్ రీసెంట్లీ ఇంకో కంట్రీ కూడా యాడ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్ టైమూర్. ఓకే, ఈస్ట్ టైమూర్ వాజ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ యాడెడ్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్స్ నాట్ 10, 11 countries ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆసియాన్. సో ఈజ్ ఇండియా మెంబర్ ఆఫ్ ఆసియాన్? ఇండియా ఉందా మెంబర్ ఆసియాన్కి? నో, ఇండియా ఇస్ నాట్ అ మెంబర్, బట్ ఇండియాకి అబ్జర్వర్ స్టేటస్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఆసియాన్ ప్లస్ సమ్మిట్స్ కొన్ని జరుగుతుంటాయి. సో ఇండియాలో అబ్జర్వర్ లాగా అలా జరుగుతుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఆసియాన్ రిలేటెడ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇన్ యూసెస్ RCEP. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ RCEP? RCEP ఇస్ అ రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. సో ఇదేంటంటే కంట్రీస్ మధ్యలో, ఈ ఆసియాన్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఆసియాన్ +6 అంటారు RCEPకి. ఓకే, సో ఇవన్నిటి మధ్యలో ఫ్రీ ట్రేడ్, ఓపెన్ ట్రేడ్ జరగడానికి ఇది ఒక అగ్రిమెంట్ అనమాట. సో RCEP. సో ఇండియా డిడ్ నాట్ జాయిన్ దిస్ RCEP. సో ఇండియా డిడ్ నాట్ జాయిన్ దిస్ RCEP అగ్రిమెంట్. ఎందుకు అంటే అప్పుడు మన ఫార్మర్స్కి, మన లోకల్ ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి నష్టం జరగొచ్చేమో అని ఇండియా స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ RCEP అగ్రిమెంట్. సో దట్స్ వై దిస్ ఆసియాన్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, సో ఆసియాన్ RCEP మనం ఏం చూసాం, ఆసియాన్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఆసియాన్ ఇస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ మెంబర్స్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్. 10 ఉండే, ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దే ఆర్ 11 countries. ఇండియా ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఇండియా అబ్జర్వర్ స్టేటస్ లాగా కొన్ని మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ RCEP is related to this ASEAN. Okay, now let's look into this question. Which country hosted the 43rd summit? Okay, the 43rd summit was held in Indonesia, Jakarta. Okay, it is held in Indonesia, Jakarta. 43rd సమ్మిట్ ఇది 2023లో జరిగింది. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ ఏమేమి సమిట్స్ అన్నీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఏ సమిట్ అయినా 2023ది, 2024ది, 2022ది అలా చూద్దాం. ఓకే, బిఫోర్ దట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆసియాన్ ఇస్ ఇన్ జకార్తా. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ ఇన్ జకార్తా. సో ఒక్కసారి మెంబర్స్ చూద్దాము. యాజ్ ఐ టోల్డ్ 10 మెంబర్స్ ఆర్ మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, సింగపూర్, ఇండోనేషియా, మలేషియా, లాఓస్, వియత్నాం, ఫిలిప్పీన్స్, బ్రునై. ఓకే, ఈ 10 కంట్రీస్ కాకుండా నా దెర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మోర్ కంట్రీ దట్ ఇస్ ఈస్ట్ టైమర్. ఓకే, సో రఫ్గా మీరు చూసారు కదా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్. ఓకే, మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, సింగపూర్, ఇండోనేషియా. ఇలా మ్యాప్ త్రూగా చూస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ దెమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ we were looking into the 43rd summit, right? 43rd summit is held in Jakarta. However, what about the 44th and 45th summit which are to be held in 2024 October? So it will be held in Vietnam. Okay, Vietnam. 44th and 45th summit kosam vaste it will be held in Vietnam. Okay, 43rd is in Jakarta. So what we have seen about ASEAN, what it is. We have seen what ASEAN is. Is India a member of it? What are the member countries of ASEAN? What are the summits? What current summit, that is 2023 summit and 2024 summit we have seen. And we have also seen about RCEP. So this covers holistically one topic, that is ASEAN. Okay, ASEAN. And we have also seen about East Asia summit. So we have covered 2 topics as of now. Okay, next. Which country hosted 15th Brics Summit 2023? Okay, so BRICS we have also seen in our previous videos. Now what is this BRICS? First, BRICS, as I already seen this, okay, I'm expecting you should be knowing this. Okay, BRICS, AI countries Brazil, Russia, India, China, South Africa are members of this BRICS. So idoka regional grouping. ఈ 5 countries toni unde initial ga, but now 5 more countries were added. This we have seen some December or January month current affairs, we have seen this. Okay, so 5 other countries were added. So now let's look into this BRICS in detail. Where is the headquarters? Previously, where was ASEAN's headquarters? ASEAN headquarters was in Indonesia, Jakarta, right? So now BRICS headquarters is in Shanghai. First headquarters, where it is in Shanghai. So shortcut to remember this is BRICS, right? BRICS. So ending with S. So S, Shanghai. Shanghai is the headquarters of BRICS. Okay, next, BRICS summits. We will see about BRICS summits. Okay, so this we are talking about the 15th summit, right? Yeah, 15th summit. Actually now 16th summit is going on. Okay, will be held in Russia. 16th summit Russia, 15th summit in South Africa. So we have not seen the answer for the previous one, right? Sorry. 15th summit was hosted in which country? India, South Africa, Brazil, China. Answer here is South Africa. 15th. Please remember 15th is in South Africa, whereas 16th is in Russia. Previously we have seen about the 16th, that was in Russia. 15th summit is in South Africa. Okay. So let's see this. That what was the theme for this 15th summit is BRICS and Africa Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism. However, you need not remember this. Okay. So yeah, so till now 16 summits are held, right, for BRICS. So in that 15 summits, what all summits did India host? India hosted the 4th, 8th and the 13th summit. These 3 summits were hosted by India. India is a member, right? So these 3 summits were hosted in India. But now what about the 14th, 15th and 16th? Let's see. 15th, as we have seen now, it was held in South Africa. And it was in this summit that it was decided that 6 new members will be added to this organization. Okay, that is Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE. Please try to remember these. However, what happened was now in the 16th summit which will be held, it is finalized that only 5 countries will be joining and Argentina has dropped out. Okay, no, now Argentina will not be adding. Okay, only Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE. These 5 countries will be added and BRICS will be expanded from an organization from 5 to 9 countries. Okay, BRICS plus all these 5 other countries. Okay, so sorry, 10 organization of grouping of 10. Okay, so as we have seen, 16th will be held in Russia, 14th is China,
13th, 4th, 8th and 13th were held by India. So this holistically covers another topic, that is BRICS. Okay, so we have seen BRICS. What are the member countries initially, which member countries are being added, and we have seen what all summits did India host, that is 4th, 18th and 13th summit, and now 16th summit will be held in Russia, 15th summit was held in South Africa, and headquarters is in Shanghai. Okay, headquarters is in Shanghai. Okay, next topic, which is the host country of G20 summit? So G20 summit, so G20 was in news, very much in news last year. సో ఈ G20 సమ్మిట్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే ఇండియా హోస్టెడ్ దిస్ సమ్మిట్. ఇండియా హోస్ట్ చేసినందుకు G20 సమ్మిట్ చాలా న్యూస్లో ఉండే. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఇండియా, ఇండోనేషియా, ఫ్రాన్స్, బ్రెజిల్. ఇండియా, ఆన్సర్ ఇండియా. ఓకే, 2023 సమ్మిట్ ఇండియా. 2023లో ఇండియా చాలా సమ్మిట్స్ హోస్ట్ చేసింది. వన్ ఇస్ G20, అదర్ ఇస్ SCO. అది నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ రిమెంబర్ దిస్ మచ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ G20 చూద్దాం. G20 గ్రూప్ ఆఫ్ 20 కంట్రీస్. సో 19 కంట్రీస్ ఇంకా యూరోపియన్ యూనియన్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ G20. ఓకే, ఆ 19 కంట్రీస్ ఏవో చూద్దాము. అండ్ 19 కంట్రీస్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్, ఓకే, ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ G20. అయితే ఇండియాలో జరిగిన G20 సమ్మిట్లో ఈవెన్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ బికేమ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ G20. ఇప్పుడు దీన్ని G21. Now there are 21 members, that is 19 countries, 2 unions, that is European Union and African Union, and now this forms the biggest group. Okay, international paranga చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయింది. G20 became very strong. Okay, so members చూద్దాము. అండ్ వాట్ ఎల్స్? ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇంకొకటి, ఇండియాలో జరిగిన G20 సమ్మిట్స్లో 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, వన్ ఇస్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ వాజ్ యాడెడ్ అండ్ ద సెకండ్ ఇస్ ఐమెక్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఐమెక్? ఐమెక్ అంటే ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడోర్. ఓకే, ఇండియాని మిడిల్ ఈస్ట్కి, ఇక్కడ మిడిల్ ఈస్ట్ ఉందనుకోని యూరప్, సో ఇండియాని మిడిల్ ఈస్ట్కి ఆఫ్రికా త్రూగా కనెక్ట్ చేసే ఒక కారిడోర్ ఈ ఐమెక్ అన్నది. ఓకే, దిస్ ప్రపోజల్ వాస్ లీడ్ ఇన్ దిస్ G20 సమ్మిట్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ ఐమెక్, ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడోర్. కానీ దీనికి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇది కరెంట్ డెవలప్మెంట్, బట్ జస్ట్ ఈ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో G20 ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఇస్ యాడెడ్. ఓకే, హోస్ట్ కంట్రీ ఎవరు? ఇండియా. సో లెట్స్ సీ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్స్. సో G20 18th ఎడిషన్ ఆఫ్ G20, 18th ఎడిషన్ ఇది 2023లో జరిగింది, 18th ఎడిషన్, అండ్ ఇండియా హోస్టెడ్. ఇప్పుడు థీమ్ ఏంటి? వసుదైవ కుటుంబకం. థీమ్ వాస్ వసుదైవ కుటుంబకం, ద వరల్డ్ ఇస్ వన్ ఫ్యామిలీ. వెన్యూ ఎక్కడుండే? భారత్ మండపం ఇన్ న్యూఢిల్లీ, దట్ వాస్ ద వెన్యూ. Okay, and chaired by Narendra Modi, and it became G21 or group of 21. So countries చూద్దాం. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, UK, US, European Union, African Union. సో మీకు అన్ని గుర్తు లేకపోయినా జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ పెద్ద లైక్ USA ఉంది, రష్యా ఉంది, చైనా ఉంది, ఇండియా ఉంది, జపాన్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఆస్ట్రేలియా ఉంది, ఆస్ట్రేలియా అంటే న్యూజిలాండ్ ఉంది. సో అలా, ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్వి యూ కెన్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ 19 countries and African Union, and G20 was founded in 1999. So what is this next? As we have seen, 2023 18th summit was hosted in India. దానికి ముందు summit was in Indonesia, and దీని తర్వాత 24th in 2024 it will be held in Brazil. 2022 in Indonesia, 2023 in India, 2024 Brazil. నెక్స్ట్ ఇది బ్రెజిల్ గుర్తుపెట్టుకో. అయితే ప్రజెంట్, ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ హోస్టింగ్ కంట్రీస్ కలిపి ఈ గ్రూపింగ్ ట్రయోకా అంటారు. So this grouping of present, previous and next countries to host the G20 summit is called TRIOCA. So what are the members of TRIOCA అని కూడా అడగొచ్చు. So just remember this TRIOCA. So we have completed G20 in detail. We have seen all the when it is formed, what are the member countries and who hosted it. Okay. These 3 are important. Okay. Next,
విచ్ సిటీ హోస్టెడ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ గ్లోబల్ సమ్మిట్? ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏ సిటీలో హోస్ట్ చేయడం జరిగింది? ఆప్షన్స్ గాంధీనగర్, పూణే, సూరత్, చెన్నై. ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ గాంధీనగర్. సో గాంధీనగర్లో ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరిగింది. సో లెట్స్ లుక్ ఇంటూ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, WHO. WHO ఎక్కడుంది? WHO వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1948 అండ్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ ఇన్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్. అయితే వరల్డ్స్ ఫస్ట్ WHO గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఎక్కడుంది? ఇది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా అడిగాను. కమెంట్ సెక్షన్లో చాలామంది మెన్షన్ చేశారు దట్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ జామ్నగర్. సో WHO వాళ్ళది గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఇస్ ఇన్ జామ్నగర్. ఓకే, జామ్నగర్. And now this WHO hosted the Traditional Medicine Global Summit. ఒక గ్లోబల్ సమ్మిట్ రిగార్డింగ్ ద ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్. ఓకే, ఆ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది? గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో జరిగింది. ఓకే, గాంధీనగర్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కోసం చూసాం. దాని హెడ్ క్వార్టర్ స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1948. అండ్ ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ గ్లోబల్ సెంటర్ సెటప్ చేసింది ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్కి జామ్నగర్, గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో. అండ్ ఇప్పుడు ఒక ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ హోస్ట్ చేయడం జరిగింది, అది గాంధీనగర్. సో జామ్నగర్ అండ్ గాంధీనగర్. జామ్నగర్ ఇస్ స్టాండర్డ్ థింగ్. ఇప్పుడు సమ్మిట్ అయితే గాంధీనగర్లో జరిగింది. నెక్స్ట్ టాపిక్. విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కన్జర్వేషన్ కాన్ఫరెన్స్ 2025? ఓకే, ఆప్షన్స్ UAE, ఇండియా, జపాన్, ఇటలీ. Conservation Conference. Okay, so answer here is UAE. UAE will host the world's largest conservation conference. So ఫస్ట్ దీని డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ IUCN అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. IUCN అనేది యానిమల్స్ని కింద ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వచ్చిన యూనియన్ అనమాట, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే యానిమల్స్కి ట్యాగ్స్ ఇస్తుంది, లైక్ లీస్ట్ కన్సర్న్, వల్నరబుల్, ఎండేంజర్డ్, అలా IUCN స్టేటస్ ఇస్తారనమాట యానిమల్స్కి. సో ఆ స్టేటస్ని బట్టి యానిమల్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ IUCN. సో ఈ IUCN యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. ఇట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1948 అండ్ ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ రజన్ అల్ ముబారక్. it is she, not he, it is she. ఓకే, రజన్ అల్ ముబారక్ తిను ప్రెసిడెంట్. అండ్ ఈ IUCN యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1948. ఈ IUCN ఒక వరల్డ్ కన్జర్వేషన్ కాంగ్రెస్ అని ఒక సమ్మిట్ హెల్డ్ చేసింది, అది దుబాయ్లో జరిగింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ IUCN? ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్, IUCN. ఓకే, ఈ IUCN ఒక సమ్మిట్, దట్ ఈస్ వరల్డ్ కన్జర్వేషన్ కాంగ్రెస్ అనే ఒక సమ్మిట్ని దుబాయ్లో హోస్ట్ చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ హోస్టెడ్ SCO సమ్మిట్? యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ SCO అంటే షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇది ఒక మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్, షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీని మెంబర్స్, హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నీ చూద్దాము. విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ ఇట్? నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను 2023లో ఇండియా హోస్టెడ్ 2 సమ్మిట్స్. వన్ వాజ్ G20 అండ్ అదర్ వాజ్ SCO, రైట్? సో ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ ఇండియా. ఇండియా హోస్టెడ్ ద SCO 2023 సమ్మిట్. సో లెట్స్ సి. ఓకే, సో సమ్మిట్స్ 2023 ఇండియా వర్చువల్గా హోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సమ్మిట్ని ఇండియా. ఓకే, అండ్ వర్చువల్గా హోస్ట్ చేసింది. ఇవి హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సమ్మిట్స్, మోస్ట్లీ ఇవే అడుగుతారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని సమ్మిట్స్ జరుగుతుంటాయి. సో 2023 హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ బిష్కెక్, కిర్గిస్తాన్లో. ఓకే, ఇది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఇవి. ఓకే, నెక్స్ట్ SCO సమ్మిట్ ఫర్ 2024 అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ కజాకిస్తాన్ ఆన్సర్. ఓకే, కజాకిస్తాన్ ఆన్సర్. 2024 SCO సమ్మిట్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ కజాకిస్తాన్. 2023 ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా, వర్చువల్గా జరిగింది. ఓకే, ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, సో SCO అంటే ఏందో చూద్దాం. సో థీమ్ ఫర్ 2023 వాస్ దిస్: సెక్యూరిటీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, కనెక్టివిటీ, యూనిటీ, రెస్పెక్ట్ ఫర్ సావర్నిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. సెక్యూర్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇది, నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో SCO మెంబర్స్ చూద్దాం. SCOలో మెంబర్స్ ఈ కంట్రీస్. సో మీరు ఇట్లా మ్యాప్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్. ఓకే, చైనా, ఇండియా, పాకిస్తాన్. ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బోత్ ఆర్ మెంబర్స్. ఓకే, China, India, Pakistan, major countries.
and Russia also. సో చైనా, ఇండియా, పాకిస్తాన్, రష్యా ఇవైతే ఈజీగా గుర్తుంటాయి మీకు. చైనా, ఇండియా, పాకిస్తాన్ అండ్ రష్యా. అవి కాకుండా అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ తజాకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, కజాకిస్తాన్. ఓకే, ఇవి కాకుండా వన్ మోర్ కంట్రీ వాజ్ బిన్ యాడెడ్, ఇరాన్. ఓకే, ఇక్కడ లేదు బట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఇరాన్ హెస్ ఆల్సో బీన్ యాడెడ్ రీసెంట్గా, 1 year బ్యాక్ ఈవెన్ ఇరాన్ వాజ్ బీన్ యాడెడ్. ఇక్కడ ఇరాన్ చూడండి అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఉండే కదా, నౌ ఇట్ బికేమ్ అ మెంబర్, ఫుల్ టైమ్ మెంబర్. సో ఇవన్నీ ఎస్సీఓకి అబ్జర్వర్ స్టేటస్ కంట్రీస్, డైలాగ్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్ గెస్, నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంత డెప్త్గా అడగరు, జస్ట్ కంట్రీస్ ఒక వేగ్ ఐడియా ఉంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్. విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ 76th వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ? ఓకే, వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ 2023, ఇది 76th time. It was hosted by which country? India, USA, Switzerland, Japan. So the answer here is Switzerland. Okay, Switzerland hosted the World Health Assembly 2023. 2023 World Health Assembly, Switzerland. Okay, World Health Organization కోసం ఇందాకే చూసాం, 1948లో it was established, headquarters Geneva, Switzerland, and head is Tedros. World Health Summit. Even Modi addressed this summit. Next question. Which country hosted 6th Indian Ocean Conference 2023? So Indian Ocean Conference, 6th time, 6th edition of this Indian Ocean Conference 2023 hosted by which country? India, Myanmar, Bangladesh and Iran. ఓకే, ఫస్ట్ ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ అన్నది ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ జియోపొలిటికల్, ఎకనామిక్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. ఇండియన్ ఓషన్ కోసం ఫోకస్ చేస్తుంది ఈ ఇండియన్ ఓషన్ సమ్మిట్, కాన్ఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ ద ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ 2016. ఈ ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఫస్ట్ సమ్మిట్ 2016. ఓకే, అండ్ ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ సింగపూర్. And in 2021, it was held in UAE. And this was the 5th. ఇది ఫస్ట్. ఓకే, ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఎందుకు అది? ఎందుకంటే it focuses on geopolitical, economic and strategic importance of Indian Ocean region. Indian Ocean region is now emerging as a most important area. సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం, అన్ని స్ట్రాటజీస్ కోసం దిస్ conference. Okay, and it was hosted by Bangladesh this time. Okay, this time it was hosted by Bangladesh, 6th summit. Okay, so we have seen Indian Ocean Conference. For what is the reason of it? We have seen the 1st, 5th and the 6th one. 1st was in Singapore and 5th was in UAE, and now 6th is in Bangladesh. Okay, Indian Ocean Conference. So next question. Which country hosted Global Summit 2023? Global Buddhist Summit. సో ఏ కంట్రీ గ్లోబల్ బుద్ధిస్ట్ సమ్మిట్ 2023ని హోస్ట్ చేసింది? చైనా, ఫ్రాన్స్, యూకే, ఇండియా. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ ఇండియా. సో ఇండియా హోస్టెడ్ ద గ్లోబల్ బుద్ధిస్ట్ సమ్మిట్ 2023. Global Buddhist Summit. So let's see. So it was organized by Ministry of Culture, International Buddhist Confederation. ఈ రెండు కలిపి ఇండియాలో దే హోస్టెడ్ ద ఫస్ట్ గ్లోబల్ బుద్ధిస్ట్ సమ్మిట్ 2023. సో కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో ద ఫస్ట్ టైం గ్లోబల్ లెవెల్లో ఒక బుద్ధిస్ట్ సమ్మిట్ జరిగింది, అండ్ ఇట్ వాస్ హోస్టెడ్ బై ఇండియా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్, ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. బుద్ధిస్ట్ సమ్మిట్ 2023. ఓకే, నెక్స్ట్. PM Modi inaugurated the Global Millet Conference in which city? Global Millet Conference in which city? న్యూ ఢిల్లీ, సూరత్, హైదరాబాద్, పూణే. ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ న్యూ ఢిల్లీ. సో మిల్లెట్స్ కోసం చూద్దాం. ఫస్ట్ మిల్లెట్స్. సో మిల్లెట్స్ lot in news because 2023 was declared by UN as International Year for Millets. So 2023 was declared by UN as International Year of Millets. ఇప్పుడు చెప్పండి, UN declared 2024 as Year of what? Okay, this I have already explained in one of my previous videos. Please mention this.
International Year of Millets 2023. So there was lot of emphasis on millets, and India is also focusing on millets. G20 summit lo there was a చాలా కంట్రీస్ నుండి లైక్ ఆల్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ హెడ్స్ విజిటెడ్ రైట్, ప్రెసిడెంట్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇండియా హోస్టెడ్ అ డిన్నర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ డిప్లొమాట్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ మిల్లెట్ డిన్నర్. ఓకే, సో మిల్లెట్స్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. సో ఈ గ్లోబల్ మిల్లెట్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. ఓకే, గ్లోబల్ మిల్లెట్ కాన్ఫరెన్స్. సో రిమెంబర్ 2023 ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్, 2024 ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఫర్ వాట్, ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్. అండ్ మిల్లెట్స్ కోసం చూసాం. మిల్లెట్స్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, లైక్ ఫార్మర్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బికాస్ ఈ మిల్లెట్ క్రాప్స్ అనేవి దే కెన్ బి గ్రోన్ ఈవెన్ ఇన్ డ్రాట్ కండిషన్, తక్కువ వాటర్ అవసరం వీటికి. సో అలా ఫార్మర్స్కి అడ్వాంటేజే. ఈవెన్ ఫర్ కన్స్యూమర్స్ హెల్త్ పరంగా ఇట్స్ గుడ్. సో మిల్లెట్స్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్. అండ్ శ్రీ అన్న మిల్లెట్స్ని ఇండియా నేమ్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ మిల్లెట్స్ని శ్రీ అన్న అని అడ్రస్ చేశారు. ఓకే, శ్రీ అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్. విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ థర్డ్ ఇన్ పర్సన్ క్వాడ్ లీడర్ సమ్మిట్ 2023? ఫస్ట్ క్వాడ్ అంటే ఏందో చూద్దాం. క్వాడ్ 4 మెంబర్ కంట్రీస్, USA, ఇండియా, జపాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా. ఎందుకు? ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో చైనీస్ ప్రెజెన్స్ని కౌంటర్ చేయడానికి. సో ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో చైనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కౌంటర్ చేయడానికి దిస్ క్వాడ్ వాస్ ఇనిషియేటెడ్. జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షింజో అబే యొక్క ఐడియా ఇది. ఓకే, సో క్వాడ్ 4 కంట్రీస్ కలిపి టు కౌంటర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ చైనా ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ ఈ క్వాడ్ స్టార్ట్ అయింది. సో విచ్ కంట్రీ వస్తే ద థర్డ్ ఇన్ పర్సన్ క్వాడ్ లీడర్ సమ్మిట్ 2023? The answer here is Japan. Okay, the answer here is Japan. Okay, Japan hosted it, 4 members, India, US, Australia and Japan. 2024 Quad Summit will be held in India. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 2024 Quad Summit to be held in India. Okay, next question. Who inaugurated 8th edition of Raisina Dialogue? So what is this Raisina Dialogue? First let's look into it. Who inaugurated is not that important. Okay, however inaugurated by PM Modi, Raisina Dialogue, the 8th edition. ఈ Raisina Dialogue అనేది ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ న్యూఢిల్లీలో హెల్డ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఫోకసెస్ అంటే, దీని ఫోకసెస్ మోస్ట్లీ జియో పొలిటికల్ అండ్ జియో ఎకనామిక్స్ కోసం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్, ఈ రెండు కలిపి దే యూజువలీ ఆర్గనైజ్ దిస్ Raisina Dialogue. ఇట్స్ మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు దాని యొక్క కీ ఫోకస్ ఏంటంటే జియో పాలిటిక్స్ అండ్ జియో ఎకనామిక్స్ అనమాట. సో ఈ Raisina Dialogue యొక్క 8th edition was inaugurated. Okay, in New Delhi. So Raisina Dialogue is related to this అని గుర్తుపెట్టుకొని చాలు, not that important. Which country hosted the World Government Summit? World Government Summit, I think we have also seen this. Okay, Paris, Dubai, Pune, London. So the answer here is Dubai. World Government Summit, World Government 2023 Summit was held in Dubai. Okay, next question. Annual meeting of River Cities Alliance Dara held in which city? Annual meeting of River Cities Alliance Dara was held in which city? Pune, Chennai, Surat, Hyderabad. Answer here is Pune. Okay, it is Pune. Pune lo River Cities Alliance Dara. What is this? So new practices and approaches for urban river management కోసం, అర్బన్ రివర్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అని దానికి రిలేటెడ్ ప్రాక్టీసెస్ వాటన్నిటికీ రిలేటెడ్గా ఈ ధర అనేది ఒక ఇనిషియేటివ్. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ దిస్ సమ్మిట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ పూణే. యాన్యువల్ మీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ సమ్మిట్, నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 108th Indian Congress, Indian Science Congress focuses on science, సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నిటి కోసం ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ జరుగుతుంది. సో 108th సమ్మిట్ నాగ్పూర్, పూణే, ముంబై, సూరత్. ఆన్సర్ ఇస్ నాగ్పూర్లో 108th సమ్మిట్ జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ 109th సమ్మిట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ Jan 2024 ఇన్ పంజాబ్. ఓకే, 109th సమ్మిట్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రీమియర్ సైంటిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ కోల్కత్తా, వెస్ట్ బెంగాల్. ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ ఇన్ కోల్కత్తా అండ్ 109 సైన్స్ కాంగ్రెస్ హెల్డ్ ఇన్ పంజాబ్. ఓకే, నెక్స్ట్.
Which country hosted first I2U2 vice ministerial meeting to discuss investment opportunities? I2U2. I2U2 అంటే ఏంటి? 4 కంట్రీస్, స్టార్టింగ్ 2 with I, 2 with U. ఈ కంట్రీస్ యొక్క గ్రూపింగ్ ఇది. ఓకే, సో ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, యుఏఈ అండ్ యుఎస్ఏ. ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ పెద్ద కంట్రీస్, యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. ఇండియా, యుఎస్, అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఏఈ. ఓకే, ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఏఈ. దీన్ని వెస్ట్ ఏషియన్ క్వాడ్ అంటారు. ఇంతకుముందు మనం క్వాడ్ చూసాం కదా. క్వాడ్ వాస్ 4 కంట్రీస్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ, రైట్? బట్ ఇది వెస్ట్ ఏషియాలో వెస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా ఈ కంట్రీస్, యుఏఈ అండ్ ఇజ్రాయెల్. సో దీన్ని వెస్ట్ ఏషియన్ క్వాడ్గా దే హ్యావ్ బీన్ రెఫరింగ్. సో దిస్ I2U2. సో ఈ I2U2 యొక్క వైస్ మినిస్టీరియల్ మీటింగ్ ఎక్కడ, విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ దిస్? ఓకే, I2U2. సో ఆప్షన్స్ ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, యుఏఈ అండ్ యుఎస్ఏ. ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ యుఏఈ. యుఏఈ హోస్టెడ్ ద I2U2 వైస్ మినిస్టీరియల్ మీటింగ్. Next topic, 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention has been organized in which city? Options Pune, Indore, Surat, Panaji. So answer here is Indore. 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention, not that important kani. Previous video we have seen about this Pravasi Bharatiya Divas. ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ విచ్ డేట్ ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్? ఓకే, ఎందుకు అని వై అండ్ వెన్. వై ఐ విల్ బి టెలింగ్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ దిస్ డే in 1915 that Mahatma Gandhi returned from South Africa to India. That's why it has been celebrated to recognize these people's efforts. Pravasi Bharatiya Divas is celebrated. And when it is celebrated, you have to mention in the comment section. Okay, it is in Jan. Hint istunnanu Jan lo. Date meere cheppandi. Okay, Pravasi Bharatiya Divas on this day 27 Indian overseas awarded with Pravasi Bharatiya Samman Award. Okay, not that important. Next question. Opening ceremony for International Year of Millets held in which city? Opening ceremony for International Year of Millets held in which city? New Delhi, Rome, Paris, New York. Please don't confuse and mark it as New Delhi. The answer here is Rome. Opening ceremony for International Year of Millets. International Year of Millets anadi it is declared by UN, right? Ee ceremony kabatti it was held in Rome. Okay, India hosted the Millet Summit in New Delhi. That is different. Okay. Next question. Which country hosted 2022 UN Biodiversity Conference? UN Biodiversity Conference. Which country hosted? Canada, France, India, Germany. The answer here is Canada. Canada hosted the 2022 UN Biodiversity Conference. 13th Ministerial Conference of World Trade Organization in 2023 which country will host it? So what is this WTO? We have seen, right? World Trade Organization. Okay, ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యుఎన్ ఏజెన్సీయా కాదా అని చూసాం మనం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ యుఎన్. ఓకే, దిస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, నౌ WTO యొక్క ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతుంటాయి కదా. సో 13th సచ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ 2024 విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ? France, India, UAE, Germany. So the answer here is UAE. ఇంతకుముందు ఇంకోటి కూడా చూసాం, I2U2, రైట్? I2U2 విల్ బీ ఆల్సో హెల్డ్ ఇన్ UAE. ఇప్పుడు ఇది WTO కాన్ఫరెన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ UAE. అండ్ గవర్నమెంట్ సమిట్, వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్ ఎక్కడ? ఇట్ ఈస్ ఇన్ దుబాయ్. సో ఇలా యూ ట్రై టు రీకలెక్ట్, అప్పుడు ఎక్కువ గుర్తుంటాయి. ఓకే, విచ్ సిటీ హోస్టెడ్ ద ఫస్ట్ షెర్పా మీటింగ్ ఆఫ్ G20? G20 మొత్తం డీటెయిల్గా చూసాము. సో వాట్ ఈస్ దిస్ షెర్పా మీటింగ్? సో బిఫోర్ G20 summit is held, before that many small meetings will be held. So one such event is a Sherpa meeting where every country will be sending one representative and all these representatives will be meeting and there will be a summit, and this is called as a Sherpa meeting. Okay, so G20కి ముందు జరిగే సమిట్ ఇది. సో ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఉదయ్పూర్. సిన్స్ ఇండియా హోస్టెడ్ ద G20 సమిట్, ఇండియాలోనే జరుగుంటుంది కదా షెర్పా మీటింగ్ కూడా. సో విత్ సిటీ? ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ముంబై, కోల్కతా. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ ఉదయ్పూర్. సో ఉదయ్పూర్.
It's not Mumbai, it is Udaipur. Gurtupetkoni, Udaipur. Okay, Sherpa meeting, Udaipur. Next, 5th Assembly of International Solar Alliance is held in which city? Held in which city? 5th Assembly. International Solar Alliance, we have seen. Okay, previous video I have asked about this headquarters. Evvaru cheppaledu. So headquarters is in Haryana. International Solar Alliance. Earlier only tropical countries were part of it, but however now many other countries, even non-tropical countries, are members of this organization. And International Solar Alliance founder is India. India is one of the founding member for very few international organizations, and International Solar Alliance is one such alliance. Okay, International Solar Alliance, headquarters Haryana. Okay, and 5th Assembly is held in New Delhi. 5th Assembly is held in New Delhi. So next, which country will chair Global Partnership on AI GPI? Global Partnership on AI GPI 2023. Okay, which country will chair it? France, India, Germany, Japan. Answer here is India. Okay, India will chair this. India. ఇది ఒక గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి ఒక గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ on this is being held, and India will be the chair for this for 2022 and 2023. Artificial, yes, and total 25 members are part of it. India is a member, and India will be the chair for 2022 and 2023. Which country hosted the 48th G7 summit? So ఇప్పుడు G7 అంటే ఏంటో చూడాలి. సో G7 grouping of 7 countries. Okay, ఆ కంట్రీస్ ఏంటివి, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటిది? ఓకే, ఈజ్ ఇండియా మెంబర్? నో, ఇండియా ఇస్ నాట్ అ మెంబర్. G7 ఓన్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ USA, UK. ఫస్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, కెనడా, USA, UK, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ and Japan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, these 7 countries are a part of this G7, and India is not a member. Okay, and 48th summit held where? Germany, India. Obviously India is not a member, so these are USA, France. So options. Answer here is Germany. Okay, Germany hosted the 48th summit. So let's look into it in detail. So the 47th summit was held in UK, 48th summit Germany, and the 49th Japan 2023. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, and వీలైతే look at the 2024 summit where when it will be held. Okay, so now 49th summit Japan 2023, 48th was in Germany in 2022. 7 countries ఏమేంటి? Japan, USA, Italy, Canada, France, Germany and UK. Group of 7 countries. Okay, next, Quad Summit 2022 was held in which of the following city? Quad Summit 2022. Tokyo, Jakarta, New Delhi and Beijing. The answer here is Tokyo. Okay, Quad we have already seen, right? 4 member countries. And ఈ Quad ఒక ఎక్సర్సైజ్ కండక్ట్ చేస్తుంది, Quad countries. What is that exercise? Okay, it is the Malabar exercise. Malabar exercise in Indian Ocean region conducted by this Quad countries only. Quadrilateral security dialogue established in 2007, we have seen, to counter the presence of China in Indian Ocean region. Quad. Okay, next, which country hosted the Bimstec Summit 2022? Bimstec Summit 2022. Okay, what is this Bimstec? Bay of Bengal Initiative for Multilateral Sectoral Technical and Economic Cooperation, Bimstec. Okay, so is India a member? Obviously India is a member. Headquarters Bangladesh. Headquarters is in Bangladesh for Bimstec. Okay, and what all countries are a part of it? చూపిస్తాను ఏ కంట్రీస్ మెంబర్స్. అండ్ సమ్మిట్స్ ఒకసారి డీటెయిల్గా చూసేస్తే వీ విల్ కవర్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో బిమ్స్టెక్లో కంట్రీస్ ఏంటివంటే బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఇండియా, మయన్మార్, నేపాల్, శ్రీలంక అండ్ థాయిలాండ్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ ఆల్ ద ఇండియన్ నేబర్స్, మోస్ట్లీ ఇండియన్ నేబర్స్. అది కాకుండా థాయిలాండ్ ఇస్ దేర్. సో థాయిలాండ్, బీ ఫర్ బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, మయన్మార్, బీ ఫర్ భూటాన్ కూడా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఓకే, మ్యాప్ రూపంలో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ వెల్. ఓకే, బిమ్స్టెక్, థాయిలాండ్ ఇస్ ద extra country. In the mostly they are all Bay of Bengal region countries. And the permanent secretariat is in Bangladesh, as we have seen, right? Headquarters is in
Bangladesh. ఓకే. సో జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ బిమ్స్టెక్. సో ఇది మనం చూసాం. జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ బిమ్స్టెక్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇస్ శ్రీ ఇందిరామణి పాండే. ఇది మనం చూసాం. ఎందుకు అంటే పర్మనెంట్ సెక్రటేరియట్ బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నప్పటికీ టెంపరీ సెక్రటరేట్స్ ఉంటాయన్నమాట. అవి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఇస్ విత్ ఇండియా. టెంపరరీ ఇట్స్ విత్ ఇండియా. ఓకే, 2023 నుండి. సో దట్స్ వై it becomes important. And general secretary of Bimstec also important, Sri Indiramani Pandey. ఓకే, సో మెంబర్స్ కోసం అండ్ సమిట్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పటి వరకు 5 సమిట్స్ హ్యావ్ బీన్ హెల్డ్ ఫర్ బిమ్స్టెక్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ సమిట్. ఓకే, నా ద ఫిఫ్త్ సమిట్ ఇస్ హెల్డ్ ఇన్ శ్రీలంక. ఫిఫ్త్ బిమ్స్టెక్ సమిట్ శ్రీలంక. ఇండియాలో సెకండ్ సమిట్ జరిగింది. ఫస్ట్ సమిట్ వాజ్ ఇన్ థైలాండ్, అది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా సెకండ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ నౌ ద ఫిఫ్త్ సమిట్ ఇస్ ఇన్ శ్రీలంక. ఒకసారి క్విక్గా రివైజ్ చేద్దాము. బిమ్స్టెక్ ఫస్ట్ పర్మనెంట్ సెక్రటేరియట్ ఏమో బంగ్లాదేశ్లో ఢాకాలో ఉంది. ప్రజెంట్ టెంపరీ సెక్రటేరియట్ ఇస్ విత్ ఇండియా, అండ్ ఇండియా ఈజ్ అ మెంబర్. అండ్ విచ్ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ మెంబర్స్? ఇండియా పార్ట్ ఉన్న కంట్రీస్. సో ఇండియా, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, ఓకే, అండ్ థైలాండ్. థైలాండ్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ వాట్ ఎల్స్? నేపాల్, శ్రీలంక, Thailand and Sri Lanka. Ivanni members. And we have seen till now 5 summits have held. 1, 2, 3, 4, 5. And second was in India. First was in Thailand. And now fifth is in Sri Lanka. So the answer here is Sri Lanka. Next. Who has participated in the first I2U2 virtual summit from India? I2U2 already choosam. I2U2 India, Israel, UAE and USA. And Vice Ministerial Conference was held in UAE, right? ఇంతకుముందు చూసాం. And who participated from India? The answer here is Narendra Modi. I2U2. It is not, who participated is not important, but I2U2 is important. 22nd World Blockchain Summit held in which city? 22nd World Blockchain Summit. Blockchain is the emerging technology. అది డీసెంట్రలైజ్డ్ లెడ్జర్ టెక్నాలజీ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఓకే, 22nd summit, Dubai, New Delhi, Paris, Jakarta. So it is in Dubai, I guess. Yeah, it is in Dubai. 22nd World Blockchain Summit was held in Dubai. Even the World Government Summit కూడా దుబాయ్లో జరిగింది. ఓకే, 10th IPSA Trilateral Ministerial Commission meeting held in which city? What is this IPSA? IPSA అంటే ఇండియా, బ్రెజిల్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా యొక్క గ్రూపింగ్. ఓకే, బ్రిక్స్లో మనము BRICS, రైట్? ఈ బ్రిక్స్లో రష్యా, చైనా తీసేస్తే బ్రెజిల్, ఇండియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, రైట్? ఈ మూడిటి యొక్క గ్రూపింగే ఇది IPSA. ఓకే, దీని యొక్క 10th మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇన్ విచ్ సిటీ? న్యూయార్క్, న్యూఢిల్లీ, న్యూలాండ్ అండ్ బీజింగ్. ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ న్యూయార్క్. న్యూయార్క్లో IPSA యొక్క మీటింగ్ జరిగింది, 10th మీటింగ్. Which country hosted the UNCCD COP15? So what is this UNCCD? UNCC అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఫర్ కాంబాటింగ్ డెసర్టిఫికేషన్. సో డెసర్టిఫికేట్ని కాంబాట్ చేయడానికి ఈ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా UNCED, యునైటెడ్ నేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక సమ్మిట్, రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఈ ఎర్త్ సమ్మిట్ ద్వారా 3 ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ వచ్చాయి. వన్ ఇస్ UNCCD, వన్ ఇస్ UNFCCC అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ UNCBD. ఓకే, ఈ 3 ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సమ్మిట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇస్ UNCBD అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఫర్ కాంబాటింగ్ డెసర్టిఫికేషన్. UN కన్వెన్షన్ ఫర్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ, UNCBD అంట. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్, UNFCCC. సో ఈ 3. సో దీని భాగంగానే వీ హ్యావ్ సీన్ క్యోటో ప్రోటోకాల్, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, రైట్? కాప్స్ జరుగుతుంటాయి, COP26, COP28. ఓకే, 26, 27, 28 ఎక్కడ జరిగాయని మనం చూసాము. 26 గ్లాస్గోలో జరిగింది. అక్కడే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ పంచామృత్ టార్గెట్స్ ఇచ్చారు. సో ఇది స్టాటిక్ పార్ట్ రిలేటెడ్ టు దిస్. సో దీస్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్
కన్వెన్షన్స్. ఇవి 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. UNFCCC, UNCCD అండ్ UNCBD. సో ఈ UNCCD యొక్క కాప్ అంటే ఏంది? కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్. అంటే ఈ మెంబర్ కంట్రీస్ అన్ని 15th టైం మీట్ అవుతుంది అనమాట, COP15. ఓకే, ఈ COP15 ఎక్కడ జరిగింది? మలీ, తంజానియా, ఐవరీ కోస్ట్, ఇండియా. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఐవరీ కోస్ట్. ఐవరీ కోస్ట్లో ద 15th UNCCD హ్యాస్ బీన్ హెల్డ్ ఫర్ కాంబాటింగ్ ద డెజర్టిఫికేషన్. సో ఒక్కసారి ప్లీజ్ రివైజ్ దిస్ కాప్స్ ఆఫ్ UNFCCC, దట్ ఈస్ COP 26, 27, 28, 29. మనం అన్నీ చూసాం. గ్లాస్గో చూసాం, ఈజిప్ట్ చూసాం. ఓకే, దిస్ హ్యావ్ మెన్షన్ ఈవెన్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియో. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో UNCCD 15th session of Conference of Parties of the UN Nation Convention to Combat Desertification. 14th summit it was held in India, but now this is the 15th summit held in Ivory Coast, Abidjanlo jarigindi. Next, which country hosted the Apec summit? Okay, Apec summit. What is this Apec? Asia Pacific Economic Cooperation. Is India a member? No, India is not a member. So what all countries are member? Let's look into it. So Apec countries 21 countries ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ చూడండి ఇక్కడ ఈ కంట్రీస్, ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్. ఓకే, పెసిఫిక్ కంట్రీస్. సో ఇవి కంట్రీస్ అనమాట. సో ఇండియా ఇస్ నాట్ అ మెంబర్. ఈ 21 కంట్రీస్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎపెక్ కంట్రీస్. సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఇస్ ఇన్ సింగపూర్. రిమెంబర్, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ ఇన్ సింగపూర్ అండ్ ఇండియా ఇస్ నాట్ అ మెంబర్. అండ్ 2023 హోస్ట్ కంట్రీస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు MCQs అన్నీ అయిపోయాయి. సో వన్ మోర్ ఆర్గనైజేషన్ వాస్ లెఫ్ట్, అందుకే కవర్ చేశాను. సో ఇప్పటివరకు మనం ఈ వీడియోలో ఏమేమి చూసామంటే బిమ్స్టెక్ కోసం చూసాము, ఆసియాన్ కోసం చూసాము, SCO కోసం చూసాము, SCO కోసం చూసాము. ఓకే, సో సార్క్ కూడా చూద్దామని చెప్పి సార్క్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్ సార్క్? సార్క్ అనేది సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కార్పొరేషన్. హవెవర్ దిస్ ఇస్ నౌ డెడ్, ఆల్మోస్ట్ డెడ్ అనొచ్చు. ఏం సమిట్స్ ఏం జరగట్లేవు బికాస్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బోత్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇట్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఇస్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ విత్ ఇండియా. సో సార్క్ హ్యాస్ బికమ్ నియర్లీ అది డెడ్ అయిపోయింది. సో బిమ్స్టెక్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్, ఈ సీన్ as an alternative to సార్క్. సార్క్ యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ బిమ్స్టెక్ అండ్ ఇన్ విచ్ పాకిస్తాన్ ఇస్ నాట్ దేర్, హవెవర్ థాయిలాండ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో బిమ్స్టెక్ యొక్క మెంబర్స్ చూడండి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఇండియా, మాల్దీవ్స్, నేపాల్, పాకిస్తాన్ అండ్ శ్రీలంక ఆల్ ఆర్ ఇండియా నేబర్స్. అన్ని ఇండియా నేబర్స్. ఒక మాల్దీవ్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాజ్ అ ఇది ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ కంట్రీస్ అన్నీ. ఓకే, ఫర్ రెఫరెన్స్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్, మనము డీటెయిల్గా G20 చూసాం. ఒక్క నిమిషం ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. ఓకే, we have seen G20, we have seen G7, okay, we have seen I2U2. ఓకే, ఇవి పెద్దవి. ఓకే, G20, G7, I2U2. ఇవి కాకుండా we have seen SCO, we have seen Bimstec, we have seen SARC. ఇంకా apart from that small topics, we have seen Indian Ocean Conference, we have seen East Asia Summit, we have also seen Apec. Okay, ఇంకా సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ అన్నీ ఇందులో కవర్ అయిపోయాయి. వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్, వరల్డ్ బుద్ధిస్ట్ సమిట్, హెల్త్ సమిట్. ఓకే, ఇంకేం చూసాము? సో అలా. సో ఒకసారి ఇవన్నీ పాస్ట్ 1 yearలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్, సమ్మిట్స్, ఆర్గనైజేషన్స్, గ్రూపింగ్స్. సో హ్యావ్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఒకసారి ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ ఒకసారి మీరు వీడియోని అంతా రివైజ్ చేసుకొని షార్ట్గా నోట్స్ చేసుకుంటే యువర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ విల్ బి కవర్డ్. సో ఓకే, వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్. బిఫోర్ దట్, సో యూ కెన్ స్టే కనెక్టెడ్ విత్ అస్ త్రూ అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కృష్ణాస్ లారియల్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అడగొచ్చు. దేర్ ఇస్ అవర్ యాప్, కృష్ణాస్ లారియల్స్ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో you can connect with us through our social media platforms. Please check our description box for our test series. Thank you.